The second part of the book of Genesis, La segunda parte del libro de Génesis. we see the story of the patriarchs, En la segunda parte vemos la historia de los patriarcas. which is Abraham, Isaac, and Jacob. Y hablamos aquí sobre Abraham, Isaac y Jacob. The time of the patriarchs En el tiempo de los patriarcas, was about 2,000 years before Jesus. hablamos más o menos sobre 2000 años antes de Jesús. We're first introduced to Abraham Primero tenemos la introducción o conocemos por la Biblia a Abraham in chapter 12. en Génesis capítulo 12. In 12:1 through 4, it says, do you want me to read? And then you can, okay. Now the Lord said to Abram, which was his name beforehand. I don't know if we need to mention Abram is Abraham. Y el Señor dijo a Abraham que fue su nombre. Más tarde su nombre cambió a Abraham, pero originalmente Abraham. It says, "Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and the one who curses you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed." Go ahead. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y agrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Which we don't know that Abraham knew God before this. No sabemos si Abraham conoció a Dios antes de este encuentro. But God is asking him to leave everything he knows. Pero Dios está pidiendo a Abraham de dejar todo lo que conoció. Which we looked at before, how he was leaving all of his security in his family and moving to a new place that he'd never been. Entonces, él iba a dejar de o salir de su familia, su tierra, todas las cosas que dio a él su seguridad. What God promises Abraham is land, descendants, and a blessing. Y lo que Dios prometió a Abraham es tierra, bendiciones y descendientes. And it's not just a blessing for him, but all the families of the world. Y no solamente bendiciones para él, sino para todas las familias de la tierra. If you think about the situation Abraham was in, Si pensamos en la situación de Abraham, it seems ridiculous that he would go. Nos parece ridículo que él iba a obedecer a Dios en esto, de dejar todo. But in verse 4, we see that he went. Pero en verso 4 vemos que él lo hizo, él salió. Abraham is looked at in the Old Testament as being a man of faith. En el Antiguo Testamento se veía a Abraham como un hombre de fe. And as we read his story, Y cuando leemos su historia, we see that he was not perfect, but he was faithful. vemos que él no era perfecto, pero era fiel. In all of his encounters with God, En todos sus encuentros con Dios, we see that God meets Abraham on the level that he's at. vemos que Dios encontraba a Abraham en el nivel o estado donde Abraham estaba en ese tiempo, en cualquier tiempo. Each time God shows Abraham that God is faithful. Y cada vez que Dios hizo un encuentro con Abraham, Dios mostró a Abraham la fidelidad de Dios. God is building trust with Entonces Abraham. Dios estaba edificando o desarrollando la confianza de Abraham en Dios. And every time Abraham obeys and follows in faith. Y cada vez Abraham tomó la decisión de seguir a Dios en fidelidad y con la fe. Because if we think it's a big deal to leave your home and your family, Genesis 22 shows where God asks Abram to sacrifice his only son. Y por eso, en un sentido, podemos entender cuán fuerte
era el llamado de salir de toda su familia y de su tierra, pero en Génesis 22, Dios pidió a Abraham de sacrificar su hijo Isaac. But over time, God had shown himself trustworthy, so Abraham could trust him. Pero durante el tiempo entre Génesis 12 y Génesis 22, Dios había estado desarrollando la confianza de Abraham en Dios para que cuando Abraham llegó a la petición de Dios de sacrificar a Isaac, Abraham podía confiar en Dios en ese momento. And there's so many great stories in Genesis that we could cover. Hay muchas historias grandes en Génesis acerca de los cuales podemos hablar. But throughout, we see Abraham learning to trust God. We see Isaac, Abram's son, also being faithful. And we see Jacob learning how to be faithful. Pero un repaso muy corto y muy importante es que vemos a Abraham siendo fiel, vemos su hijo Isaac siendo fiel, y vemos Jacob, su nieto, siendo fiel. They were all faithful, right? Jacob had to learn. He took him a Sí, while. Jacobo necesitaba de aprender cómo ser fiel. Él necesitaba más tiempo. But through the story of the patriarchs, we can learn a few things. Pero por medio de las historias de los patriarcas podemos aprender unas cosas importantes. God's call in our life is not always easy. El llamado de Dios en nuestras vidas no es siempre fácil. No es siempre fácil. Abraham had to leave everything. Abraham tenía que salir o dejar de todo. He was going to be a father of nations, but had no son. Él iba a ser padre de naciones, pero no tenía ningún hijo. And he was very old when he had a son. Y cuando tuvo hijo, era muy anciano. And God promised Abraham land, but at the end of his life, he only owned a burial cave. Y Dios prometió a Abraham tierra, pero en el fin, cuando él murió, solamente él era dueño de la cueva donde lo sepultaron. But we also learned that God is the only source of blessing. Entonces, una cosa que aprendemos aquí es que Dios es el único fuente de las bendiciones. Abraham tried to create a son for himself. Abraham trató de crear su propio hijo, But that was not the son that God chose. pero no era el hijo que Dios escogió. When the patriarchs trusted in God, things went well. Cuando los patriarcas confiaban en Dios, las cosas salieron bien. And the same is true for us. Y la misma cosa es la verdad para nosotros. And once again, we see a God who wants to be involved with his creation. Y de nuevo vemos un Dios que quiere ser o estar involucrado con su creación. It's gorgeous to see God take time to show himself to Abram. Es maravilloso de ver cómo Dios tomó tiempo para relacionarse con Abraham. God was patient and allowed Abraham and Isaac and Jacob the time they needed to learn how to trust him. Dios tenía mucha paciencia con todos ellos y Dios dio a todos ellos, Abraham, Isaac y Jacob, tiempo para desarrollar su fe en Dios, su confianza en Dios y su relación con Dios. And because God gave him that time, Abraham was able to do even more amazing things in his life. Y ya que Dios tomó a Abraham o dio a Abraham suficiente tiempo para desarrollar su fe en Dios, Abraham podía hacer muchas cosas maravillosas, grandes en su vida. And even from reading Jacob's stories, we learn that all journeys of faith can look different. Y por medio de leer la historia de la vida de Jacobo, aprendemos que las diferentes jornadas de la fe o pilgrimajes de la fe son diferentes. But even when Jacob was struggling, God was true to his promises. Pero aun cuando Jacobo estaba luchando con Dios, Dios era fiel
a Jacobo. And throughout the entire book of Genesis, God is always faithful to his Y promises. por todo por medio de, o a través de todo el libro de Génesis, Dios siempre era fiel a sus promesas. Siempre, siempre, siempre. Ok, nos vemos en el próximo video. Dios lo bendiga.